injury or trauma due to the loss of neonate's body structure or function due to adverse events during the birth process. Birth injury occurs during the birth process due to obstructed labor or large babies or anything that can cause injury to the head or any other part of the body. Most common birth injury that is commonly seen is the caput. Caput পড়েছিস, Caput Succedaneum. So have you seen any baby with Caput Succedaneum? এক্ষুনি একটা সিজার হলো, তার অল্প কাপড় ছিল, দেখতে পাচ্ছিস তো। দ্যাট কাপড়, ফর সিইং দ্যাট থিং ইউ হ্যাভ টু বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ডেলিভারি রুম বিকজ ইট ইউজুয়ালি সাবসাইডস উইদিন 1 to 2 days, তারপরে গেলে আর পাবি না। So it is a diffuse and ecchymotic edematous swelling of the soft tissues of the scalp involving area represented during that occurs during the vertex delivery. It may extend across the midline and across the suture lines. Look at this picture. So this is the picture of the neonatal skull. First covering is the skin. So just below the skin, if there is a hemorrhage, it is called caput. If there is a hemorrhage or swelling, hemorrhage generally হয় না, swelling. So তার নিচে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছিস, this is the epicranial aponeurosis or gallia aponeurotica. Below that there is periosteum. So if the hemorrhage occurs just below the epicranial aponeurosis, then it is called subgaleal hemorrhage because it occurs below the gallia aponeurotica. Below that there is periosteum. যদি পেরিওস্টিয়ামের নিচে ব্লিডিংটা হয়, then we call it Kephalhematoma. আচ্ছা, সো ডুরার বাইরে হলে কি বলবো? এক্সট্রা ডুরাল। ডুরার নিচে হলে সাবডুরাল, আর সাবঅ্যারাকনয়েড তার নিচে হলে, সো দিস ইজ দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড। আর যদি ইনসাইড দ্য ব্রেন হয় তার কি বলবো? ইন্ট্রা প্যারেনকাইমাল। সো দিস আর দ্য লেয়ার্স of the skull and the names are different as per the site of the injury. তাহলে most common what is seen is the caput succedaneum. It is usually benign, and how we can identify the caput? It is not usually demarcated by the suture lines. That means that will be present in both sides of the skull. In contrast, Kephalhematoma, as it is the bleeding occurs under periosteum. So that bleeding cannot go to the opposite side of the skull. So it is demarcated by the absence of bilateral swelling, and the swelling will also present in the later part of the day 1 or day 2. So Kephalhematoma, it is a subperiosteal hemorrhage, and it is always limited to the surface of one cranial bone. It will be one-sided hemorrhage. Swelling is not usually visible for several hours after birth because subperiosteal bleeding is a slow process. So if you are seeing caput just after birth swelling, that is probably Caput Succedaneum. If the swelling increases after birth within 1 day, then and it is confined to the one side of the baby's head, then it is Kephalhematoma. Swelling is not usually visible for several hours after birth because subperiosteal bleeding is a slow process. Most Kephalhematomas are resolved within 2 weeks to 3 months depending on their size. They may begin to calcify sometimes. What happens is it is a cause of neonatal jaundice, conjugated neonatal jaundice. That Kephalhematomas requires usually no treatment, but phototherapy may be given to treat hyperbilirubinemia if occurs. That hyperbilirubinemia occurs due to the lysis of the clotted blood. সেই জন্য delayed bleeding হতে পারে, delayed jaundice হতে পারে। So these are the layers. Now see this picture. দেখ এখানে তোরা, so এটা কি বল? ডায়াগনোস কর, দেখে বল। It is, what is this? Caput or Kephalhematoma? This is Kephalhematoma because it is confined to one side of the scalp. যদি ক্যাপিট হতো তাহলে এই দিকটাও এক্সটেন্ড করতো, ঠিক আছে? সাইড থেকে দেখলে এরকম লাগে। সো দিস ইজ Kephalhematoma. Now another term is called the subgaleal hemorrhage. যেখানে পিকচারটা দেখালাম, just below the gallia aponeurotica. So subgaleal hemorrhage is the collection of the blood beneath the aponeurosis that covers the scalp and serves as the insertion of the occipitofrontalis muscle.
So in that layer, as there is insertion of a muscle fiber, that bleeding, that swelling will appear very slowly, and that bleeding also can progress to one side of the face. মানে এখানে তুই ফোলাটা দেখতে পাবি, তারপরে আস্তে আস্তে সেটা প্রোগ্রেস করে এদিকেও নেমে আসতে পারে as the line along the line of those muscle fibers, because it is the attachment of the occipitofrontalis muscle. বোঝা গেল? And also this in most commonly in obstructed liver, most common injury is the Caput Succedaneum. Next comes Kephalhematoma. In obstructed liver, big babies or vacuum delivery or forceps delivery. So forceps delivery, যদি normal delivery হয়, most common is the Caput Succedaneum. In forceps delivery or vacuum extraction, যেটা এখন করা হয় না, more common is the Kephalhematoma or Subgaleal Hemorrhage. And also in Subgaleal Hemorrhage, there might be Subperiosteal fracture, hairline fracture of the skull. So bleeding can be very extensive into this large potential space and may even dissect into the subcutaneous tissue of the neck. The mechanism of the injury is most likely secondary to the rupture of the emissary veins connecting the dural sinuses with the skulls. So these are emissary, তোরা স্কাল দেখেছিস, বোনস, সেখানে দেখবি অনেকটা ফুটো 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 আছে, দেখেছিস? So these are the sites of the emissary veins. So as they connect to each other, these emissary veins steer in the birth process, and dural emissary veins connects the dural sinuses within the skull and superficial veins of the scalp. Now, as the bleeding can be very extensive, the patient may undergo hypotension, anemia and jaundice. Kephalhematoma বা Caput Succedaneum এ কোনোদিন কিন্তু hypotension হবে না, but subgaleal hemorrhage can be of so severe that it can cause hypotension, shock হতে পারে, এটা ওর থেকে রেয়ার দেখা যায়। And these lesions typically resolve within 2 to 3 weeks. Now the third topic is the skull fracture. Skull fracture can cause due to obstructed liver, vacuum extraction or forceps delivery. The skull fracture, তোরা ফরেনসিকে পড়ছিস, that can be linear or comminuted, that can be depressed or flat, that usually requires no surgical intervention if it is a linear non-depressed fracture. If that fracture is associated with extradural hemorrhage or subdural hemorrhage, that might sometimes need surgical intervention. Now another muscle injury is quite common is the Sternocleidomastoid Injury. It is caused by the abnormal intrauterine positioning leading to rupture of the muscle fibers with subsequent development of the hematoma and fibrosis followed by shortening. তো আমাদের Sternocleidomastoid মাসল কি কাজ করে বল, কোন কিভাবে মাসল পাওয়ারটা দেখা হয়? নেক মুভমেন্ট টু দ্য অপোজিট সাইড। সো এই যে এইভাবে দেখা হয় Sternocleidomastoid, কিভাবে দেখা হয়? এইভাবে দেখা হয়, হয়তো? সো clinical feature, if there is injury of the Sternocleidomastoid, there will be torticollis with a head tilt towards the injury site. বোঝা গেল? কারণ অন্য দিকেরটা ঠেলে দেয়। Treatment is the stretching exercises of the affected muscle that leads to recovery within 3 to 4 months. If there is permanent damage, then surgery may be required. Another most common injury is the facial nerve injury. It is caused by the forceps application and uterine fibroids. Uterine fibroid কিভাবে হয়? If there is a uterine fibroid, probably that uterine fibroid has compressed the fetus in utero. That may cause facial nerve injury. The most common cranial nerve injury is the facial nerve injury during birth. Element type of facial nerve palsy involving the entire ipsilateral facial side is more common. Element UMN জানিস তো? Lower motor neuron, upper motor neuron, বেশ।
So recovery usually occurs within 3 to 4 weeks of age with no treatment. More common is the brachial plexus injury. Acha, eta ashar age now see the nerve roots. This is the cervical plexus, right? These are C3, C4, C5, C6, C7, C8 and T1, right? Now this C3 and C4 gives rise to a nerve. It is nerve root of phrenic nerve. Now this, if there is injury during birth process, বাচ্চার মাথা বার করতে গিয়ে আটকে গেছে, তার জন্য ট্র্যাকশন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, দ্যাট ট্র্যাকশন causes injury to the cervical plexus. Now if this occurs, if it involves the upper brachial plexus nerve roots C5 and C6, it is called Erb's palsy. If it is involves the lower part of the brachial plexus C7, C8, T1, it is called Plumske's palsy, right? এবার তোর এখানে so the brachial plexus injury to the brachial plexus may cause paralysis of the upper part of the arm with or without paralysis of the forearm or hand, or more often paralysis of the entire arm. কিভাবে হয়? These injuries occurs in macrosomic infants and when lateral traction is exerted on the head and neck during delivery of the shoulder in a vertex presentation. So macrosomia means, what does means macrosomia? Large baby, large for dead or macrosomic baby. Give me a cause of macrosomia. Diabetes mellitus, mother's diabetes. So diabetes ছাড়া কোনো syndrome বলতে পারবি? একটু টাফ হয়ে গেল, ছেড়ে দে, ঠিক আছে। সো ইন ডায়াবেটিক মাদার বাচ্চা সিনড্রোম, হ্যাঁ না ডাউন ম্যাক্রোসোমিয়া হবে, ঠিক আছে, ছেড়ে দে, টাফ হয়ে গেল, ছেড়ে দে। হ্যাঁ, বেকুইথ ওয়াইডম্যান নাম শুনেছিস? না, ছেড়ে দে। দিস ইনজুরিজ অকার্স ইন ম্যাক্রোজোমিক বেবিস, বাচ্চা খুব বড় আর ওইখানে ডিউরিং লেবার দেয়ার ইজ এন অবস্ট্রাকশন। সো আফটার বার্থ তোরা যখন ডেলিভারি দেখেছিস আশা করি, তখন প্রথমে একটা শোল্ডারকে আগে ডেলিভারি করা হয়, তারপর ঘাটটাকে ধরে আরেকটা শোল্ডার ডেলিভারি করা হয়। ডিউরিং দ্যাট ট্র্যাকশন ফোর্স, ইফ দেয়ার ইজ ইনজুরি অফ দ্য সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, দেন দিস থিং অকার্স। Or when the arms are extended over the head in a breech presentation, or when excessive traction is applied on the shoulders. ব্রিচ প্রেজেন্টেশন মানে কিরকম করা হয়? হ্যাঁ, উল্টো দিকে। সো হেড ইজ অ্যাবাভ। সো ব্রিচ এক্সট্রাকশন দেখেছিস কোনোভাবে? বাচ্চাটাকে একটা সি এর মতো কার্ভ করে নিয়ে বাচ্চাটাকে প্রথমে বডিটাকে বার করে নেওয়া হয়, মাথাটা জাস্ট ভেতরে আসে, তারপর একটা সি শেপে এরকম ভাবে টেনে বাচ্চাকে তোলা হয়। সো when the arms are extended over the head in the breech presentation is another cause of injury. So another injury is the Erb's palsy. So these are the common causes of brachial plexus injury. So there are two types of brachial plexus injury. One is Erb's palsy and one is Plumske's palsy. Coming to the Erb's palsy, it is injury to the C5 and C6 nerve roots. Infant loses the power to abduct the arm from the shoulder, rotate the arm externally and supinate the forearm. The characteristic position consists of adduction and internal rotation of the arm with pronation of the forearm. কিরকম? Policeman strip deformity, তাই তো এরকম। So power to extend the forearm is retained but the biceps reflex is absent and the Moro reflex is absent on the affected side. So in এবার তাহলে বলতে হবে যে what is Moro's reflex? বল, পড়ানো হয়েছে নিউরেটর রিফ্লেক্স, বল হোয়াট ইজ মোরোস রিফ্লেক্স? নাম শুনেছিস? নাম শুনেছিস তো? হ্যাঁ। সো নিউরেটর রিফ্লেক্সের মধ্যে একটা রুটিন, গ্রাসপিং, সাকলিং, মোরোস পড়েছিস? কি মোরোস রিফ্লেক্স? সো ইন নিউরেটরদের তোদের নিউরেটর রিফ্লেক্স পড়ানো হয়নি, নিউরেটর রিফ্লেক্সের ক্লাস হয়নি তোদের প্র্যাকটিক্যালে না? আর তোরা কেউ ক্লিনিক্যাল ক্লাস করতে আসছিস না কেন? এক্সাম আছে নাকি? ক্লিনিক্সে পাস করতে হবে তো, নাহলে কি করে হবে? সো ইন মোরোস রিফ্লেক্স হোয়াট উই ডু ইজ, হ্যাঁ, ফার্স্ট ধর এটা বেবিটা সাপোজ। সো ইউ সাপোর্ট দ্য হেড অ্যান্ড দ্য ট্রাঙ্ক অফ দ্য বেবি। নাও সাডেনলি মেক দ্য ফ্রি ফল, ধরে ফেলবি বাট হ্যাঁ স্টার্টেল কাইন্ড অফ। সো এরকম ভাবে ধরে আটকে দিতে হবে। সো ফার্স্ট দেয়ার ইজ abduction and extension of the hand follows by fingerটা, then there will be flexion and adduction.
এরকম করে দেবে এই in Morose to have a normal Morose reflex there should be a intact cervical plexus bol support the head and the body should be kept supported Morose reflex এখানে এটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসে দেখাতে হবে যাই হোক but in case of brachial plexus injury if there is one sided Morose reflex then the opposite side is having the brachial plexus injury যেদিকে Morose reflex পাবি সেদিকে ইনজুরি নেই যেদিকে পাবি না সেখানে ইনজুরি আছে so it is a unilateral Morose reflex another cause of unilateral Morose reflex is the clavicle fracture সেখানে হাড়টা ওই রিফ্লেক্সটা থাকবে না এমনি ফ্ল্যাট পড়ে থাকবে এখানেও তাই হবে so power to extend the forearm is retained but the biceps reflex is absent and the Morose reflex is also absent on the affected side Morose টা তোদের করে দেখাতে বলে ইয়েতে এক্সাম পড়ে নিবি when the injury includes the phrenic nerve alteration of the diaphragmatic excursion may be observed or asymmetric elevation of the diaphragm on chest radiograph because the C5 and C6 is the nerve root for the Erb's palsy and diaphragm was C3 C4 so if it supplies the diaphragm so if the injury also involves this root then there might be some diaphragmatic palsy now coming to the lower part of the brachial plexus or Klumpke's palsy so it involves the nerve root C7 C8 and T1 now this T1 has a communication with the cervical sympathetic plexus acha chobita dekhe ne it is the infant with Erb's palsy on the right side muscles of the shoulder and upper arm is chiefly affected elbow is extended wrist is flexed but grasp is normal Policeman's stiff deformity second is the Klumpke's palsy it is a rare form of the brachial palsy injury to the C7 C8 and T1 causes this paralyzed hand and ipsilateral ptosis meiosis at Horner syndrome তোর নাম শুনেছিস so it is characterized by ptosis meiosis anhidrosis and loss of ciliospinal reflex these are the four components of the Horner syndrome সব Klumpke's palsy তে থাকবে না if the cervical sympathetic plexus is injured then only you can find the features of the Horner syndrome otherwise you will not be able to find so most patients have full recovery and involvement of the deltoid is usually the most serious problem and may result in the shoulder drop secondary to the muscle atrophy so it is the picture of the Klumpke's paralysis এই চোখটা ছোট যেটা দেখাতে চাইছে একটা ছোট একটা বড় দেখতে পাচ্ছিস তো so it is a girl with Klumpke's paralysis on the right side muscles of the forearm and hand are chiefly affected grasp is weak and Horner syndrome is present due to the interruption of the cervical sympathetic trunk so there is ptosis on the right side now what is the treatment এগুলো হলে কি করবি বেসিক্যালি তোর কিছু করার নেই কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট so there has been a nerve injury তো নার্ভটাকে রিকভারি করার জন্য তোকে সময় দিতে হবে যাতে নতুন নার্ভ ফাইবার গ্রো করে 3 to 4 months should be wait should be done for 3 to 4 months partition and appropriate positioning used to prevent the development of the contractures যদি 3-4 মাসে ঠিক না হয় then you can go for surgical management now the important topic of today is the necrotizing enterocolitis questions will be asked from this NEC have you heard the term necrotizing enterocolitis শুনেছিস নামটা কোনোদিন হ্যাঁ শোনা আছে so it is one of the most dreaded complication of the preterm babies দেখ নামেই বলছে নেক্রোটাইজিং এন্টেরোকোলাইটিস নেক্রোটাইজিং মানে হচ্ছে এখানে কিছু একটা নেক্রোসিস হচ্ছে এন্টেরোকোলাইটিস সো দেয়ার ইজ ইনফ্লামেশন অফ দ্য কোলন অ্যান্ড স্মল বাওয়েল ঠিক আছে এইটুকু তো বোঝা যাচ্ছে সো একটা আইটিস আছে দ্যাট মিনস দেয়ার হ্যাজ টু বি ইনফ্লামেশন বোঝা গেল so it is a very life threatening emergency complication of a preterm low birth weight babies it is characterized by the various degrees of the mucosal and transmural necrosis of the intestine it usually occurs in preterm low birth weight sepsis babies term baby দেরও দেখা যায় but very rare so ব্যাপারটা তুই এরকম ভাবে ভাব our GI tract
for absorption of the food need blood supply, right? যদি ব্লাড সাপ্লাই না যায় কোনোভাবে, তুই খাবার দিচ্ছিস কি দিচ্ছিস না হোয়াট এভার, সেই পোর্শনটা কি হবে, নেক্রোটিক হবে। নাও ইফ দেয়ার ইজ নেক্রোসিস, তোরা ভাব যে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনে কি হয়, দেয়ার ইজ অবস্ট্রাকশন, মিনিংস দেয়ার ইজ obstruction of the food particle and also there is obstruction of the vascularity, that's why necrosis occurs, সেখান থেকে পারফোরেশন হয়। সেম জিনিসটা তুই এখানেও ভাব, in this case there is no obstruction but somehow due to various factors the blood supply is not there or the gut is not mature enough to handle food or there is very severe sepsis that is hampering the intestinal microbiome environment that is helpful for absorption of the food। এই তিনটে কোনোভাবে হচ্ছে না, তার জন্য কি হচ্ছে যে গাট ওয়ালটা নেক্রোটিক হয়ে, হ্যাঁ কাইন্ড অফ, সো দেয়ার ইজ নেক্রোসিস অ্যান্ড দেয়ার ইজ পারফোরেশন। এইটা হচ্ছে প্যাথোলজি। তো পারফোরেশন হলে কি হবে, সেখান থেকে জাস্ট লাইক ইন্টেস্টিনাল পারফোরেশন, শক দিয়ে ডেথ। সো এই তাহলে তোরা ভাবছিস যখন একটা সার্জিক্যাল পেশেন্ট আছে অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, সেখান থেকে পেপটিক পারফোরেশন নিয়ে, দ্যাট ইজ অ্যান এমার্জেন্সি কন্ডিশন, ডেফিনেটলি সার্জারিতে পড়েছিস। সেম জিনিসটা এটা একটা অ্যাডাল্ট পেশেন্টেরই কত এমার্জেন্সি কত মর্টালিটি হয়, সেম জিনিসটা ভাবে একটা 32 উইকস বেবি 950 গ্রাম 1 কিলোগ্রাম বেবির হচ্ছে, তাহলে দ্যাট হ্যাজ গট ভেরি হাই মর্টালিটি ইফ নট ডিটেক্টেড আর্লিয়ার। So what are the risk factors? কাদের কাদের এই NEC or necrotizing enterocolitis হতে পারে? হ্যাঁ সেটা স্টেজিং আছে, তাহলে সেটা পরে আসছি কিভাবে আমরা ধরব। সো হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, মানে আমাকে প্রথম কথা হচ্ছে NEC হলে খুব ম্যানেজ করা খুব প্রবলেম। যদি পারফোরেশন একবার হয়ে যায় দ্যাট হ্যাজ গট ভেরি হাই মর্টালিটি, তাহলে আমাকে পারফোরেশন স্টেজ অবধি যেতে দেওয়া যাবে না, এই হচ্ছে কথা। So the most important risk factor is the prematurity. Next is the hypoxia. Hypoxia means birth asphyxia. Sepsis, ischemic reperfusion injury to the umbilical artery catheterization. এগুলো তো লাগবে না। umbilical artery catheterization জানিস, UAC আর UVC, umbilical venous and umbilical artery catheterization. What we do is after birth in preterm babies there are 2 arteries and 1 vein. Usually we do umbilical venous catheterization. অনেক ক্ষেত্রে umbilical artery catheterization করা হয়, তার স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন আছে, এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন এটসেট্রা। So that umbilical arterial catheterization can itself, that catheter can cause ischemic necrosis and perforation. So it is a complication of UAC. H2 blockers মানে H2 blockers মানে কোনগুলো, Rantac, হ্যাঁ ranitidine, famotidine এটসেট্রা, সেই জন্য আমরা ইউজ করি না প্রিটার্ম বেবিদের। And another important is called the antenatally detected umbilical artery blood flow abnormalities or absent or reverse end-diastolic flow. এই কথাটার মানে কিছু জানা আছে তো? গাইনিতে এটা পড়িয়েছি, মর্টালিটির একটা ইন্ডিকেটর। সো বিফোর বার্থ সো উই শুড ডু এ ডপলার স্টাডি অফ umbilical artery। সেখানে কিভাবে তোদের কি বই পড়িস তোরা, ডিসি দত্তে ওইটা দেখবি প্রথমে। সো দ্যাট ডিনোটস দ্য ব্লাড ফ্লো থ্রু দ্য umbilicus ডিউরিং দ্য ম্যাটার্নাল সিস্টল অ্যান্ড ডায়াস্টল। সো যদি দেখা যায় যে দেয়ার ইজ পজিটিভ ব্লাড ফ্লো ইন বোথ সিস্টল অ্যান্ড ডায়াস্টল, দ্যাট ইজ গুড। ইফ দেয়ার ইজ অ্যাবসেন্ট ডায়াস্টলিক ফ্লো, সো দ্যাট ইজ এ ব্যাড প্রগনোসিস, মানে সিস্টলের সময় ব্লাড যাচ্ছে, ডায়াস্টলের সময় কিন্তু বাচ্চার কাছে ব্লাড যাচ্ছে না, তাহলে হাইপক্সিয়া হবে। আরেকটা হয় হচ্ছে রিভার্স এন্ড ডায়াস্টলিক ফ্লো, দ্যাট ইজ ভেরি পুয়ার প্রগনোসিস, মানে ডায়াস্টলের শেষে বাচ্চা থেকে ব্লাড মায়ের কাছে চলে যাচ্ছে, মা থেকে তো ব্লাড বাচ্চার দিকে যাবে, উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। সো এটাকে বলে রিভার্স এন্ড ডায়াস্টলিক ফ্লো। তাহলে পুয়ার প্রগনোসিস ইজ দ্য অ্যাবসেন্ট অর রিভার্স এন্ড ডায়াস্টলিক ফ্লো। সো দ্যাট মিনস the baby has been compromised in utero, মানে বাচ্চা যখন যদি কারুর অ্যান্টিনাটালি এটা ডিটেক্টেড থাকে তার মানে বাচ্চা যখন পেটে আছে তখনই তার পারফিউশন কম্প্রোমাইজড, রাইট? সো ইন নর্মাল your body, when the perfusion is compromised, the body will try to maintain the blood supply to the
vitals organ of the body. What are? Heart, brain, kidney. These are the vital organs. বাট জিআই ট্র্যাক্টটা বডির কাছে অতটা ভাইটাল অর্গান নয়, কারণ বাচ্চা পেটের কাছে যখন খেতেই শুরু করেনি, ও আর করে কি করবো? তোর ক্ষেত্রে তোর যখন শক হবে, যখন যে কোনো শক পেশেন্টে যারা তখন শক ম্যানেজ করবি, তাকে এনপিএম করা হয়। কেন? বিকজ জিআই ট্র্যাক্ট ব্লাড সাপ্লাই বিকামস পুয়ার। মেজরিটি ব্লাড সাপ্লাই চলে গেছে ব্রেন, কিডনি অ্যান্ড লিভারে। তাহলে বাচ্চাটা এতদিন ধরে পেটের ভেতরে দেয়ার ইজ কম্প্রোমাইজ ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য জিআই ট্র্যাক্ট, সো জিআই ট্র্যাক্ট ইজ ইম্যাচিওর। আফটার বার্থ that can cause necrosis. So absent or reverse end-diastolic flow is a very important risk factor for NEC, necrotizing enterocolitis. সেই জন্য যদি আমরা এগুলো দেখতে পাই, আমরা প্রথমে বাচ্চাকে ফিড শুরু করি না, keep the baby NPM and put on IV fluid, তারপরে USG করে দেখা হয় যে ফ্লোটা ঠিক আছে কিনা, তারপরে আস্তে আস্তে ফিড শুরু করা হয়। So what are the protective factors? এগুলো তো risk factors গেল। So what are the protective factors? Exclusive breastfeeding is the most important protective factor for the NEC. তার মানে এটা নয় যেটা একটা 28 উইক বাচ্চাকে ব্রেস্টফিডিং কোথাও কিছু নাই ব্রেস্টফিডিং শুরু করে দিল, তাহলে ফুটে যাবে। In breast milk there are some agents that can decrease the chances of NEC, but if you are suspecting NEC then first ওই ফিডিংটাকে বন্ধ করতে হয়। এনইসি একবার ডেভেলপ করে গেলে ফিডিং দিলে বেরিয়ে যাবে, ফিডিং আর ইন্টেস্টাইনে থাকবে না, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে চলে আসবে। সো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং protects the NEC by altering the gastric pH, increasing the intestinal motility and decreasing epithelial permeability and altering the composition of the intestinal bacterial flora. So যেটা তোদের MCQ তে আছে, what are the risk factors for NEC, সেইখানে ওই তার সাথে ব্রেস্ট মিল্ক একটা অপশন থাকবে, সেটাকে দাগ দিতে হবে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর। সো কামিং টু দ্য প্যাথোজেনেসিস, যেটা এক্ষুনি বললাম, প্যাথোজেনেসিস ইজ দ্য মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ইম্যাচিওর হোস্ট ইমিউনোলজিক সিস্টেম, অল্টার্ড ইন্টেস্টিনাল মাইক্রোবায়োম, মিল্ক সাবস্ট্রেট অ্যান্ড মিউকোসাল ইনজুরি, ইনফ্লামেশন আর দ্য causative agents for the NEC. Most common site of the involvement is the distal small intestine and proximal large intestine. এটা MCQ তে আছে, what is the most common site of the NEC? Distal small intestine and proximal large intestine. The pathologic hallmarks are coagulation, necrosis and bacterial overgrowth. So there are various types of pathology. কি কি necrosis পড়েছিলি? Coagulative necrosis, liquefactive necrosis, তারপরে আরেকটা গ্যাসিয়াস নেক্রোসিস না, কেজিয়াস নেক্রোসিস, এন্ড আরেকটা ছিল, চারটে বোধহয় ছিল, আমার তো মনে নেই, আরেকটা ছিল, না লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস, কোয়াগুলেশন নেক্রোসিস, ফিব্রিনোজেনিক, চারটে ছিল, আমারও মনে নেই সব কটা, যাই হোক। সো ইট ইজ এ টাইপ অফ কোয়াগুলেশন নেক্রোসিস। সো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নেক্রোটাইজিং এন্টেরোকোলাইটিস? এটা দেখার আগে তোকে আগে স্টেজিংটা জানতে হবে। দিস স্টেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ কল্ড মডিফাইড বেলস স্টেজিং। এটা এমসিকিউতে আছে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্টেজিং অফ NEC? ইজ দ্য মডিফাইড বেলস স্টেজিং। So there are 4 stages, 1, 2, 3, sorry, there are 3 stages, and stage 2 and 3 are divided into 1 and B. So stage 1, we have to detect the NEC in stage 1. তারপরে স্টেজে গেলে কিন্তু খুব খারাপ। So what are the signs? Apnea, bradycardia, temperature instability, increased pre-feed residuals, mild abdominal distension and occult blood or gross blood in stool. এই অকাল্ট ব্লাড আর গ্রস ব্লাডের উপর বেস করে 1A আর 1B ডিভাইড করা হয়, বাট যেহেতু আমরা অকাল্ট ব্লাডটা টেস্ট না করলে দেখতে পাবো না, আমরা এটাকে স্টেজ 1ই ধরি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স when you have started feeding on any babies with preterm babies, you are seeing blood in stool, then you have to suspect NEC, even microscopically or physically. And another is called pre-feed residual. এখানে লেখা আছে increased pre-feed residual, একটা কথা আছে, মিনিং আমরা বেবিদের 2 to 3 আওয়ারলি ফিডিং দিই, নেক্সট ফিড দেওয়ার আগে
যদি দেখা যায় যে ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে আগের যে ফিডিংটা দিয়েছি তার থেকে মানে তার যে মিল্কটা সেটাই এখনো গ্যাস্ট্রিক সেটাই এখনো স্টমাকে রয়ে গেছে, সেটা এখনো আসে মানে যায়নি, টানলে অ্যাসপিরেট করলে চলে আসছে, ইট ইজ কল্ড প্রি ফিড রেসিডুয়াল। সেই জন্য বলা হয় প্রিটার্ম বেবিদের নেক্সট ফিড দেওয়ার আগে ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে একটু সাকশন করে দেখে নেওয়া দরকার যে আগের ফিডটার কোনো ফিড রয়ে গেছে কিনা। যদি দেখা যায় যে কিছুই মোটিলিটি মানে সবটাই রয়ে গেছে, দ্যাট মিনস ইউ আর ইন এ স্টেজ 1 অফ NEC, decreased gastric motility. So radiological sign is the normal or mild ileus, and treatment is NPO. You have to keep stop the feeding and give antibiotics. Now the disease has progressed. যদি এটাতে তুই দেখতে না ধরতে না পারিস তাহলে কি হবে? Then the disease will progress to stage 2A. Stage 2A তে এই সিম্পটম গুলো থাকবে, plus there is absent bowel sound and prominent abdominal distension. Absent bowel sounds mean the abdominal motility is absent and there will be abdominal distension. There will be one sign, this is an MCQ, is called pneumatosis intestinalis. নাম শুনেছিস কোনোদিন এই সাইনটা? This is a radiological sign. Again, you have to keep the patient NPO, then give antibiotics. So what is pneumatosis intestinalis? Yes, তো নামই বুঝতে পারছিস, pneumatosis intestinally, এই ছবিটা কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি জানি না। So there is a in bowel wall there is intramural gas, মানে ওই bowel wall এর মধ্যে গ্যাস ঢুকে গেছে, এতটাই bowel wallটা উইক, মানে এর পরের স্টেজে গেলেই পারফোরেট করে চলে যাবে। সো ইট ইজ কল্ড pneumatosis intestinalis। এই ছবিটা দেখ, বোঝা গেল? লুক এট দিস পিকচার। এইখানে কতটা দেখতে পাচ্ছিস? এইখানে একটা কালো জিনিস দেখতে পাচ্ছিস তোরা? এইখানে একটা। সো দিস আর দ্য বাবেল গ্যাসেস। এইটা একটা বাবেল, এটা একটা বাবেল, এটা একটা বাবেল। দিস আর দ্য বাবেল ওয়ালস। এই সাদা সাদাটা, দিস আর দ্য বাবেল ওয়ালস, রাইট? যদি এর মধ্যে গ্যাস ঢুকে যায়, এই দেখ এখানে একটা আছে, দেখতে পাচ্ছিস? দিস ইজ pneumatosis intestinalis। এই পিকচারটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না, যাই হোক, দিস pneumatosis intestinalis, it is the radiological hallmark of NEC. Now এর পরের স্টেজ 2B, abdominal wall edema and palpable loops and tenderness. The abdominal, in next stage the guts are so distended that you can visibly see the gut loops over the abdomen. বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় যে ওই গাট লুপ গুলো ফুলে 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 আছে। So it is a visible palpable loops and there is tenderness. Now in stage 2B there is pneumatosis intestinalis along with portal venous gas. Now that gas has gone to the portal vein. তো ওখানে পোর্টাল ভেনে তো গ্যাস যাওয়ার কথা ছিল না, বাট নাও দ্য গ্যাস হ্যাজ গান টু দ্যাট ফেজ। নাও সি দিস, দিস ইজ দ্য লিভার, দিস ইজ দ্য পোর্টাল ভেন। এই যে কালো মতো গ্যাসটা দেখতে পাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছিস? এখানে দেখ। নাও দিস ইজ দ্য লিভার, এইখানে দেখ এই কালোটা, দিস ইজ দ্য পোর্টাল ভেনাস গ্যাস শ্যাডো। সি দিস, দেখতে পেয়েছিস? হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য portal venous gas shadow. Now this pneumatosis intestinalis and the portal venous gas shadow both are pathognomonic of NEC. বেশ, এরপরে স্টেজ 1A 1B চলে গেছে, এরপরে জিনিসটা আরো প্রোগ্রেস করেছে, স্টেজ 3A. So signs are same as 2B, plus there is hypotension, bradycardia, acidosis and DIC. তাহলে হাইপোটেনশন কখন হবে? যখন শকে চলে গেছে। সো দেয়ার ইজ পারফোরেশন হয়ে গেছে। সো ফিচার্স আর সেম অ্যাজ স্টেজ 2 উইথ ওয়ার্সেনিং অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ইডিমা, এরিথিমা, ইন্ডিউরেশন অ্যান্ড জেনারেলাইজড পেরিটোনাইটিস। ইফ পারফোরেশন অকার্স দেন দেয়ার হ্যাজ টু বি ডেফিনিট অ্যাসাইটিস। নাও যখন এই যে ফুটো হয়ে গেল, নেক্সট ইউ নিড সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, এছাড়া কোনো উপায় নেই। সো তাতে কি রকম আসবে? সি দিস পিকচার, এটাকে কি বলে? দেখ গোটাটা গ্যাসিয়াস অ্যাবডোমেন হয়ে গেছে, এটাকে কি বলে? কি সাইন এটা? এখানে লেখা নেই, তোর কোনো নিউমোপেরিটোনিয়াম তো বুঝতে পারছিস,
এটা নিউমোপেরিটোনিয়াম বোঝা যাচ্ছে তো? গোটাটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে গ্যাসে ভরে গেছে, ডায়াফ্রামকে উপরে তুলে দিয়েছে। এটাকে কি সাইন বলে? এই পড়েছিলাম নিউমোপেরিটোনিয়ামের কি সাইন বল, একটা নেমিং সাইন আছে, ফুটবল সাইন পড়িস নি? দিস ইজ আ ফুটবল সাইন, এই যে। সো ইট football sign is seen is in pneumoperitoneum. It can be seen in newborns, it can be seen in adult patients. So it is pneumoperitoneum. Now see this x-ray. এই x-rayটা কোন পজিশন থেকে করা হয়েছে কেউ দেখে বলতে পারবে? It is called cross table abdominal radiograph. কিরকম? বাচ্চাটা এখানে শুয়ে আছে, কটে শুয়ে আছে, তুই x-rayটাকে এতক্ষণ আমরা এইভাবে ফেলছিলাম, এপি ভিউ নিচ্ছিলাম, বাচ্চাদের পিএ ভিউ নেওয়া যায় না, তো এপি ভিউ। এবারে করছি আমি প্লেটটাকে, এক্সরে প্লেটটাকে এখানে বসিয়ে এদিক দিয়ে এক্সরেটাকে ফেলছি। তাতে কি দেখছি, ল্যাটারালি যদি আমি দেখি, ইফ দেয়ার ইজ নিউমোপেরিটোনিয়াম দেন দ্য গ্যাস উইল বি অ্যাট দ্য হায়ার লেভেল। বাকি অ্যাসাইটিস হয়ে যদি ফ্লুইড থাকে সেটা নিচের দিকে থাকবে, তাই তো? সো ইট ইজ কল্ড ক্রস টেবিল অ্যাবডোমিনাল রেডিওগ্রাফ। নাও সি দিস ব্ল্যাক পোর্শন ইজ দ্য গ্যাস and this whitish portion is the gut loops and some fluids are there. This is the spine. এই যে স্পাইনটা দেখতে পাচ্ছিস? So this NEC demonstrates marked distension and massive pneumoperitoneum as evidenced by the free air below the anterior abdominal wall. So if there is ascites, then you need to do surgical intervention. Now it has gone to stage 3B. In stage 3B, all the features are present. The shock is deteriorating and there is laboratory values and markers are also deteriorating and there is pneumoperitoneum. এই স্টেজে গেলে বাচ্চা বাঁচানোর চান্স খুব কম। সো উই হ্যাভ টু ডিটেক্ট দ্য এনইসি ইন দিস টু স্টেজেস, তারপরে ম্যানেজ করা খুব মুশকিল হয়ে যায়। সো হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস? সো হোয়াট আর দ্য জিআই সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস? আর দ্য abdominal distension, feeding intolerance, vomiting, delayed gastric emptying, occult or gross blood in the stool, abdominal mass, and in systemic signs are lethargy, apnea, temperature instability, acidosis. And if there is signs of shock, if there is shock, then the other signs of shock will be present. তোদের যেটা লাগবে এইটাকে মনে রাখতে হবে, বিকজ তোদের এমসিকিউতে যেটা আছে, pneumatosis intestinalis is seen in which stage of the NEC দিয়ে 1A 2A 2B 2A 2B এরকম ভাবে চারটা অপশন থাকে। পোর্টাল ভেনাস গ্যাস ইজ সিন ইন হুইচ স্টেজ অফ এনইসি, 2A 2B 3A 3B এরকম অপশন থাকবে। সো হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস? ইউ হ্যাভ টু ডু সিবিসি, দেয়ার উইল বি অ্যানিমিয়া, দেয়ার উইল বি increased markers of inflammation like CRP, procal, and there will be thrombocytopenia. This thrombocytopenia, hyponatremia and persistent metabolic acidosis are the characteristic triad of NEC. This also comes as an MCQ. Persistent hyponatremia, persistent metabolic acidosis, refractory hyponatremia and thrombocytopenia. আচ্ছা, সব এনইসি পেশেন্টেই কিন্তু এই তিনটে ট্রায়াড পাবি না। যদি আর্লি স্টেজ হয় তাহলে এই ট্রায়াড পাবি না। ইন ডিলেড স্টেজে ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস ট্রায়াড। Blood cultures are positive in up to 40% of the cases. There will be severe metabolic acidosis, hyponatremia and blood in stool. Abdominal X-ray, it is called cross table lateral view may be required and AP view also required. Common features যেগুলো এতক্ষণ বললাম, what are the features? X-ray features are the bowel wall edema, pneumatosis intestinalis, portal venous gas, gasless ascites and fixed position of the bowel loop on serial X-rays. এইটার মানেটা কি বলতে পারি? What is fixed position of the bowel loop in serial X-ray? Bowel loop গুলো একই জায়গায় আছে। So the air bubbles if present in, it is present inside the gut. If there is no peristaltic movement, the air bubble will be at the same stagnant place. নাহলে 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা পরে আগের এক্সরেটা থেকে তুই পরের এক্সরেতে দেখতে পাবি যে এয়ার বাবল গুলো মুভ করেছে, বাট এক্ষেত্রে কপি পেস্ট হবে। সো ইট ইজ কল্ড ফিক্সড পজিশন অফ দ্য বাবল লুপ অন সিরিয়াল এক্সরেস। এটা আমরা অ্যাডাল্টেও পেতে পারি যখন দেয়ার ইজ প্যারালাইটিক আইলিয়াস। The frequency of the repeating X-rays depend on the severity of the NEC and may vary from 6 to 12 hours and at clinical deterioration. 6 থেকে 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আমরা এক্সরে করতে পারি। So these are the pictures. গেল
because blood cultures is positive in 40% cases, because one of the causes of NEC is the sepsis. So for sepsis you can get blood culture positive, and also if there is severe sepsis, the gut perfusion is compromised. That's why there is NEC. So blood culture is positive in 30 to 40% of the cases. If you do USG abdomen, then you can detect ascites, bowel wall thickness, bowel wall perfusion, pneumatosis intestinalis, and portal venous gas. So what are the biomarkers of NEC? So what are these biomarkers of the NECs? That means it helps in predicting and diagnosing the NEC. So predicting the NEC is very important, কারণ যখন জিনিসটা হয়ে যাবে তারপরে ট্রিট করে ঠিক করাটা ডিফিকাল্ট, সো ইউ হ্যাভ টু প্রেডিক্ট. So there are some biomarkers like fecal calprotectin, intestinal fatty acid binding protein, claudin, and trefoil factor 3. In day-to-day practices, these tests are except fecal calprotectin, বাকিগুলো কিন্তু আমাদের নর্মাল ল্যাবে অ্যাভেলেবল নয়. So what you can do is you can do procalcitonin, CRP, and fecal calprotectin. So how do you manage the case? Management depends on the stage of the NEC. If you detect the NEC in the first stage, then it is good. So first of all you have to prevent the NEC. So what are the preventive strategies? Is the antenatal steroids. So তোরা যেটা পড়েছিস, so what is the advantage of giving antenatal steroid? তোরা যেটা পড়েছিস কি? Yes, না neuroprotection এর জন্য ম্যাগসালফ, not steroid. For neuroprotection we have to give magnesium sulfate. For fetal lung maturity we have to give steroid. But second work of the steroid is preventing NEC. ঠিক আছে, তোদের প্রথম কোশ্চেনটা সবাই জানে যে ডেক্সা বা বিটামেথাসোন কেন দেওয়া হয়, যেগুলি চারটে অপশন দেবে, হোয়াট ইট প্রিভেন্টস দ্য অ্যান্টিনাটাল স্টেরয়েড, তার মধ্যে লাং ম্যাচুরিটিকে অপশনে দেবে না, দিয়ে চারটে অপশন দেবে, তখন সেকেন্ড মোস্ট কমন, সেকেন্ড মোস্ট না, ইনফ্যাক্ট এটা মোস্ট কমন ইজ দ্য NEC, কারণ ওই কোশ্চেনটা দিলে খুব তো ইজি হয়ে যাবে, দেবে না. So antenatal steroid protects the gut, and feeding and nutrition, human milk feeding, oropharyngeal administration of the colostrum protects from NEC, and pharmacological measures like probiotic, lactoferrin, L-arginine, etc. are very much effective. In এই প্রোবায়োটিক যেটা আছে, প্রোবায়োটিক মানে তোরা ল্যাক্টোব্যাসিলাসের যে স্ট্রেনগুলো ডায়রিয়া হলে খাস, ঠিক আছে, এই প্রোবায়োটিক সেই জন্য গিভিং প্রোফাইল্যাকটিক প্রোবায়োটিক প্রিবায়োটিক্স ইন preterm babies, especially ELBW, extreme low birth weight babies, is very much debatable topic in today's area, কারণ অনেক NICU প্রত্যেক প্রিটার্ম বেবিকে, লো বার্থ ওয়েট, ভেরি লো বার্থ ওয়েট বেবিকে প্রোবায়োটিক দিয়ে রাখে টু প্রিভেন্ট NEC. কোনো NICU আবার দেয় না, বাট মোর অর লেস ইউ ক্যান গিভ প্রোবায়োটিক. ল্যাক্টোব্যাসিলাস সার্টেন স্ট্রেনস আর অনলি has been proven to prevent the NEC. So probiotics, lactoferrin, L-arginine, etc. can be given. Now medical management. All neonates with suspected and established NEC should be kept NPO. তাহলে বাচ্চার breast milk is protective, but once it has gone to stage 1 of NEC, you have to keep the patient NPM. With continuous gastric aspiration, total parenteral nutrition can be given TPN if you are not suspecting sepsis. Circulatory support, if there is features of shocks, then you can give inotropes. Metabolic derangements like acidosis and electrolyte imbalances যেগুলো আছে সেগুলো সেইভাবে ম্যানেজ করতে হবে. If there is respiratory distress, severe acidosis, then you have to put the baby in under ventilation. Normally আমরা alkali therapy দেওয়া হয় না, bicarbonate দেওয়া হয় না. Blood culture should be sent with broad spectrum antibiotic, because one of the most common cause of NEC is the sepsis, that is given as per NICU protocol. Next is the surgical indications. If the perforation is there, then you have to do surgery. Number 1 is pneumoperitoneum,
Number 2 is presence of the necrotic bowel, like due to severe and persistent metabolic acidosis, thrombocytopenia, and persistent fixed loop on serial X-rays with lack of response to medical management. These two are indications for surgery. One is pneumoperitoneum and presence of necrotic bowel, right? What is the prognosis? So prognosis to বুঝতেই পাচ্ছিস বেশ খারাপ. So most of the babies dies in the neonatal period. Overall mortality ranges from 20 to 40 but approaches 100% in neonates with most severe form of the disease. If they যদি সার্জারি করা হয়, সার্জারিতে কি করবে? ওই গাট সেকশনটাকে কেটে রিঅ্যানাস্টোমোসিস করে. So in post-op period there is also there are other complications. যদি বাচ্চাটা বড় হয় তাহলে তাদের আরেকটা কি কমপ্লিকেশন হয়, যাদের অনেকটা গাট শর্টেনিং হয়ে যায়, তাকে কি বলে? শর্ট বাওয়েল সিনড্রোম. So it is a common complication is the intestinal stricture and short bowel syndromes. There can be growth failure and cholestasis. So intestinal strictures and short bowel syndrome are very common complication of post-op patients of NEC.